შეხვედრა არის დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ ჩვენთან სტუმრად არის Microsoft-ის ტესტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი, იყო დიდი ხანი მუშაობდა პროგრამული ძმაყობის ტესტირებაზე, ბატონი ერიკი, იგი ჩამოვგზავნა ბათუმში არის, მას ექნება გარკვეული პერიოდი ბათუმში თავისი დავალება, თუმცა ჩვენი თხოვნითა და თავიანთი მისი, ასე ვთქვათ, დიდი სურვილის შემდეგ შევთანხმდით, რომ ჩაატარებთ ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, მასტერ კურსებს, სპეციალურ ლექციებს, რაც ნამდვილად სასიამოვნო და აუცილებელიც არის ჩვენი დარგის სპეციალისტებისათვის. ამიტომ დღეს გვექნება ჩვენ, ასე ვთქვათ, ზოგადი გაცნობითი შეხვედრა დღის ლექცია, შემდგომში ჩვენ უკვე ორშაბათიდან დავგეგმავთ კვირაში შევთანხმდით ორჯერ two lecture in per week, yes? In per week two lecture. All lectures ხო შევთანხმდით? two sessions. მთელი 4 კვირის განმავლობაში 8-10 ლექციას ჩაატარეს ბატონი ერიკი. დღევანდელი შეხვედრა იქნება, ეს არის გაცნობითი შეხვედრა, შემდგომში შეხვედრები შედგება ამერიკის კუთხე, იცით, მემედაბაშიძის გამზირზე არის საჯარო ბიბლიოთეკა, საჯარო ბიბლიოთეკაში როგორც კი შეხვალთ, იქ პირდაპირ მარცხნივ არის განყოფილება ამერიკის კუთხე, სადაც ჩვენი თანამშრომელი ბატონი ზურაბიც მუშაობს. დანარჩენი ლექციები ჩატარდება იქ უკვე იქნება სპეციალიზირებული ლექციები, იქნება პროგრამირების გარკვეულ დარგებზე, გარკვეულ მიმართულებებზე თითოეული ლექცია და ვფიქრობ, რომ ეს ლექციები არის მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო ჩვენთვის. ამიტომ დღეს ახლა ბატონ ერიკს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გავუხსნათ და მოусმინოთ. რას გვეთქმის? თარგმანში დაგვეხმარება ზურა, რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი იქნება ინგლისურ ენაზე. ბიჭები სხვების დაგვეხმარებიან. აგერ არის. დაგვეხმარებიან. თუმცა თქვა და კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში ისედაც ბევრი ინგლისურენოვანი ლიტერატურის გამოყენება გვიწევს ჩვენ, ანუ ტერმინები ნაცნობი იქნება, ტექსტებიც საკმაოდ ბევრი ნაცნობი იქნება, დანარჩენი სიტყვიერ თქვათ გამონათქვამს, დაგვეხმარებიან და გვითარგმნიან. მაშინ წარმატებები უსურვოთ ბატონ ერიკს და ჩვენ, რა თქმა უნდა, შევეცადოთ ყველა. შუქი. ახლა ვინდა ხო? ამისა მეუბნა დახტოვოთ, იმიტომ აკადემიურ საბჭოს შეხვედრაზე ვარ, უნდა ვიყო, თუმცა მალე დავთხოვდით და შემოვიდეს. So hello everyone, my name's Eric Wade. I've been living here since about last September, and I started to get interested in your community and what's going on here. And I've seen a lot of need for technology here more in Georgia, especially Batumi, that isn't casino related. So I thought I'd get involved, help you guys understand if you're interested in some lectures of what it's like working at a large company like Microsoft. I prepared this synopsis for us to go over with lectures if you're interested in them, such as team communication methods. And I'm not going to focus in these lectures too much on tools, except for the exception of Slack, which is one really good communication tool that's kind of taking the IT world, at least in America, by storm, especially smaller teams, as well as Git, which is really has become the source control for everyone. Microsoft themselves are starting to phase out of Team Foundation Server and integrate with Git, since Git does pretty much everything the way you would expect it to do. There's a few tricky parts to it. If you haven't used it before, I'd recommend my lecture so we can go over it, get you familiar with it. And Git is becoming not just the source code repository, but it's often a stopgap for what's called code reviews. And code review is a big aspect of team collaboration and pair programming. So when you're doing you've made your commit, you're ready to merge into the main branch,
and you tell the team, okay, my changes are in, let's go, let's get it going. They're like, nope, stop, we've got to have a code review. And so I will talk over that process, what it's about, what it's like, as well as, and then the final that I'd like to present with you is internships. Like, I'm sure that your goal here at some point is to get involved with a larger entity, or maybe you're going to go on your own, maybe you're going to do your own thing. But if you decide to do internships, I'd like to discuss what those, how those are, help you prepare for some of those. I've been involved with many of the interns at Microsoft when I was on those teams. And that's one of those things where you should not discredit yourself. You should not think, oh, I'm in Georgia, no company like Google or Microsoft or Apple is going to be interested in me. That is not true. That is, yes. Oh, I'm sorry. ძირითადად თქვა რომ კურსში გამოსვლათო სადასო ერთ-ერთი არის Slack-ი, რომელიც არის საიტი პროგრამისტების შესახვედრად, ერთმანეთისგებიანი კონტექსტები მუზეუმის და გუნდური მუშაობისთვის. ასევე განიხილოთ რა არის გიდი არის ისეთივე ადგილი, სადაც შეგვიძლია ჩვენი კოდი გავგზავნოთ, გადახედავთ სხვა პროგრამისტები, შეგვიგასაბენ ამ კოდს. ანუ სანამ პროექტს ავაწყოთ, დავიწყოთ ჩვენი კოდის ინტეგრირებას, მანამდე კოდის გადახედვა მოხდება, შემოწმება. რაც მოსმარება ჯგუფურ მუშაობა შემიძლია თქვა ექნება უკვე გადახედვის შემოქმედებული კოდი და აღიქვეყნება შემდეგი პროგრამები. ასევე თქვა რომ საქართველოში ყოფნის დროს აღმოაჩინე რომ ტექნოლოგიების ნაკლებობა და ჭირდება ახალგაზრდობას ტექნოლოგიებთან დაცნობაა და ბოლო სესიაზე უკვე ისაუბრებს სტაჟირებელთან დაკავშირებით, როგორ მოვეწყოთ ისეთ კომპანიაში სტაჟირებელზე, როგორც არის Google და Microsoft. Скажи, ის არის ვიდროთო რომ ქართველები რა ხარ თქვენთვისო გზა დაკეთილი არისო ნებისმიერ თქვენგან შეუძლია რომ აი ამ კომპანიებზე ქონდეს პრეტენზია. So if you're interested in these, I'd like to finalize a formal schedule and see who would like to participate, be involved. თუ დაინტერესებული ხართ, შევაცავთ საბოლოო სხდილი შეხვედრა და გავაკეთოთ მუშაობა. Okay. After we finish this lecture, Okay. Discuss. All right. So, first off, I will introduce you to Slack. And then, so let's do top one. This is the channel. So this is a free tool that runs on every platform. Yeah. Hopefully our internet here will let us through. Are we done to sleep? Okay, there we go. Show me that. So Slack is a good communications